ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ರಕ್ತದಾನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾನೀಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರಕ್ತದಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಹಾದಾನ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಅದೇ ಗ್ರೂಪಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದ ರಕ್ತವೇ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಯಂ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಲಾಭ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ 5ರಿಂದ 6 ಲೀಟರ್ ರಕ್ತ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 5ರಿಂದ 6 ಲೀಟರ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವು ದಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ 350ರಿಂದ 450 ml. ಈ ದಾನ ಮಾಡಿದಂತಹ 350ರಿಂದ 450 ml ರಕ್ತ ನಾವು ದಾನ ಮಾಡಿದಂತಹ 12ರಿಂದ 48 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗಡೆ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಪುರುಷ ದಾನಿಗಳು 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ, ಮಹಿಳಾ ದಾನಿಗಳು 4 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ದಾನ ಮಾಡಿದಂತಹ ರಕ್ತದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬೇಡದೇ ಇರೋ ಸೆಲ್ಸ್, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಥರದ ತುಂಬ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಈ ರಕ್ತದ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯಾರು ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಸಹ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಬಾರಿ ಆದರೂ ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಈ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಲಾಭ ಅಂದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೊಂದು 4ರಿಂದ 5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳ ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೂ ಒಳಪಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ರಕ್ತವನ್ನು ನಾವು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾಯ್ಸನ್ನು ಆಗಿರೋಂತಹ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸುಟ್ಟಂತಹ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಇರೋಂತಹ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಇವತ್ತಿನ ಅಪಘಾತಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಅಪಘಾತ ಆದಾಗ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲು ರಕ್ತ. ಆ ರಕ್ತ ಹೋದಂತಹ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು ರಕ್ತವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಗ್ಬೋದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ತಲೆಸೇಮಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ. ತಲೆಸೇಮಿಯಾ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಆನುವಂಶಿಕ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ. ಇದು 6 ತಿಂಗಳು ಮಗುಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅವರಿಗೆ ರಕ್ತ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ 15ರಿಂದ 20 ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವರು ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಆ ರೀತಿಯ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೋಗಿಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ರಕ್ತ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಾ ತಲೆಸೇಮಿಯಾ ಡೇ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಈ ಒಂದು ಹೆಸರಿನ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 25ರಿಂದ 30 ರೋಗಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು 6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ರಕ್ತವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹಾಗೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸೆಲಾನ್ ವಾಶ್ ಅಂತೇಳಿ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಗುಣಾತ್ಮಕ ರಕ್ತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಈ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿಯ ಯಾರು ರೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಗುಣಪಡಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಕ್ತದಾನ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಮಹಾದಾನ. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Hello, this is Dr. Sumitra from Rashtrathana Blood Center. I just wanted to speak a few important facts about blood donation. So first of all, when you are attending any blood donation camp, few questions that come up to your mind. First question is, why should we donate blood? The fact is, blood is not synthesized in any factories. It has to come from human body only.
So those who require blood as a modality of treatment, the eligible donors have to donate blood so that the need of the patients are met. Second is, who are all these patients who require as the modality of treatment for blood? One is accident victims during surgery, during parturition, when there is severe bleeding, you have to replace the mother with the blood. Then only you can save the life of the mother and the child. The fourth important cause is a hereditary disorder, a genetic disorder, where the blood is synthesized, but it is a non-functional RBCs that are synthesized. So they keep getting destroyed. So the only modality of treatment for these children is blood transfusion. That too at an interval of about 15 to 20 days depending on their activity. So these are the children who require blood on a very regular basis. So we at Rashtrotana Blood Center have an extended project called Samraksha. It is called a thalassemia daycare center, where we have enrolled around 400 plus children. They come on their appointment basis once in 15 to 20 days and get their blood transfused. So for every day we require around 30 to 40 units of blood for these children only. So that is why we go to the institutions, any organizations, so that we can meet the need of these children. For their lifetime we have to keep transfusing blood for these children. But the ultimate modality of treatment for these children is bone marrow transplant, which has their own repercussions, where they cannot afford money, they cannot afford a sibling who can donate the bone marrow for them. So there are various reasons why they cannot afford that, but the modality of treatment which we can provide is blood transfusion. That is why these children require as a modality of treatment. Next comes, now you know why you should donate blood and who are all the patients who require this blood. Next question that comes up to your mind is, am I eligible to donate blood? Because all of us are not very eligible to donate blood. There are few criteria that are put up so that you give a good quality and safe blood to the patients. One is age criteria. The age should be between 18 to 65 years. Weight should be above 45 kgs and your hemoglobin count should be more than 12.5. That we will be checking at the blood donation camp area and decide whether you are eligible or not. Next is, now you feel that, and you should not be taking any medications, even if it is a simple crocin. If you are taking for fever, you please inquire with your medical officer there at the campsite and decide whether you are eligible or not. Next is, now you know why, who are all these patients, and next whether I am eligible. Now next, coming to the actual blood donation process. You have many questions that it might come up into your mind, like what will happen to me after donating blood? Nothing will happen. You don't have to worry anything, because this is the normal mechanism that is happening in your body. Once in every 120 days, your RBCs has a lifespan of 120 days. It keeps dying and your bone marrow automatically stimulates and produces new cells as the older cells die after 120 days. The similar mechanism happens in the body when you donate 350 ml of blood or 450 ml of blood depending on your weight. So you don't have to take any extra nourishment for that. It will be replaced within 24 hours to 48 hours by volume, but it takes by quality. If it has to improve, it will take around minimum of around 60 days. But still, the interval between donations, we have kept it as 90 days so that you don't get addicted to this act of donation. So next is, what are the precautions you have to take before coming to a blood donation camp? One is a proper 6 hours of sleep the previous night, and on the day of donation, within 4 hours of your donation, if you should have had something to eat so that you don't have any untoward experiences during the blood donation. Next, the most important question is, what will I get after donating blood? Yeah, definitely you have to enjoy that pleasure of giving the blood and saving somebody's life, that you have to relish it. And still, along with this, you have some important medical benefits also. One is, your risk of heart diseases come down by 80%.
That will be happening only if you donate it very regularly. Especially men, when you don't have a letting down mechanism of going out blood. So these men are actually more advantageous after of blood donation, thereby reducing the risk of heart diseases. How does this happen? One is, we say the heart diseases are most commonly due to cholesterol. And one more important reason is there is iron accumulation in the various organs of the body. If you eat excess of iron, the iron goes and deposits in all the organs, especially in the heart, where again you have a risk of heart diseases. That is how when you donate blood, each time you donate blood, some amount of iron and cholesterol goes out. That is how your risk of heart diseases come down by 80%. So these are the advantages of your blood donation. Next is, after donation you will be given a small refreshment which will not be as a replacement. It will be just to make you sit down there for 10 minutes, so that if there is any untoward experience if you feel after donation, we just want to observe you. That is why we provide you a refreshment of a small liquid in a liquid form and in a little snacks form, and you will be provided a certificate. This certificate will be useful as a measure for your, if you want to search for the address of the blood bank, if you want to know your blood group, and if you want to know when you have donated previously. So these important factors will be there in the certificate, and if all of you all can join hands in this noble cause, and please support us in this noble cause. Thank you.